Hello everybody, welcome to FTQ Faces Question. ഞാൻ രേഖ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ FTQ പ്ലസിൽ ഒരു നല്ല ഫിലിം ചെയ്ത ഒരു 3 ആൾക്കാരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോണേ. സിനിമയുടെ പേര് FIR. തമിഴ് പടമാണ്. മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ ഇതായിപ്പോ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വിഷ്ണു വിശാൽ എന്ന നടനാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഹീറോ. അത് ഒരു എന്താ പറയുക എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സീറ്റ് ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ്. ഡയറക്ഷൻ മനു ആനന്ദ്. അഭിനയിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് മാല പാർവതി. പക്ഷെ ഇതിൽ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റെബ ജോണും കൂടി ഉണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ. അപ്പോ FIRലേക്ക് എത്തി നോക്കാം. ஆக்டிங் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியல. 6 வருஷம் ட்ரை பண்ணேன், பட் ஐ டென்ட் எக்யூப் மை செல்ஃப். நான் வந்து நடிப்புக்காக நான் எதுவுமே பண்ணல, தவிர்த்து ஐ வாஸ் ஒன்லி ட்ரைங் டு கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ആറ്റ്ലി സാർ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഐ വാസൻ വെരി ഷുവർ, ബിക്കോസ് അതിലും വിജയ് സാറുടെ പടത്തിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. സോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ള ഒരു നിങ്ങൾ ரொம்ப ക്രിക്കറ്റ് കാർഡില്ലേ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറെ കാലം തമിഴ്നാടിന് വേണ്ടി കളിച്ചു, ഇനി CPL കേരളത്തിന് വേണ്ടി കളിച്ചൂടെ? ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റൺസ് ഉണ്ടാക്കി തരും. 8 വർഷം കൂടെ നിർത്തി ഒരു അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൊമെന്റ് ടു കോൾ റോൾ ക്യാമറ ആക്ഷൻ ടു ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഗേവ് യു ദ സ്പേസ് ടു ലേൺ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു FIR ടീം. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പടം okay, let me introduce people. I told anyway in the introduction, but I just want to introduce again. Thank you so much for coming in. Reba John, Vishnu Vishal and Manu Anand, right? Correct. Yeah. So നിങ്ങളുടെ പടം already it's out in the theaters. What is the FIR from the audience? good one. You want to start with Vishnu? So yeah, Vishnu, go ahead. Parayu. Audience really have given a thumbs up to the movie. The best comment that I received was when I went to a theater visit, which is Kala Theater in Chennai. So ningalku Tamil la sollama, my audience will understand Tamil. Okay, so நான் வந்து theater visit போனேன். அப்போ வந்து கமலா தியேட்டர்ல வந்து தியேட்டர் ஓனர் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருந்தாரு. பிகாஸ் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, 3rd வேவ்க்கு அப்புறம் படங்களுக்கு இன்னும் வரல, சோ உங்க படம் தான் ஃபர்ஸ்ட் படம். And he said FIR stands for fantastic in report, fantastic in revenue. So என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இதுதான் எனக்கு கிடைச்ச பெஸ்ட் காமெண்ட். And when theater owners are celebrating you, I think அதுதான் கரெக்டான ஃபிலிம்னு நினைக்கிறேன். That's the best. പേര് ടൈറ്റിൽ ഒക്കെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടതാണ്. കമ്മിങ് ടു യു ഡയറക്ടർ മനു, ഇങ്ങനെ ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വിഷ്ണു അടക്കം എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ജേർണി എങ്ങനെയായിരുന്നു? The journey was ഞാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് I wanted Vishnu Vishal as the actor. He was the first person I wanted to cast and thought of. So once that was locked away, then I started thinking of the other characters. മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടർ ആരായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. Then Manjima came in. പിന്നെ ഗൗതം sir came in. പിന്നെ മാല ചേച്ചി came in. പിന്നെ Reba came in. So ഇവരെ ആണ് പ്രൈമറി കാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ്. സോ ഇവരെ വേറെയും നിറയെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പടത്തില്. സോ അതില് ചിലര് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മലയാളി സ്ലാങ്ങോട് സംസാരിക്കണം, മലയാളം അതായത് കൊച്ചിയിൽ ബേസ്ഡ് ആണ്, പാലക്കാടിൽ ബേസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ അത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഒരു ഡയറക്ടർ പ്രവീൺ, ഹീസ് ഡൺ എ റോൾ. അത് ഒരു മലയാളി സ്ലാങ് ഉള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. പിന്നെ രാകേഷ് ബ്രഹ്മാനന്ദൻ സിംഗർ, ഹീസ് പ്ലേയിങ് എ ക്യാരക്ടർ. പിന്നെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഹൃദയം പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച അഭിഷേക് ജോസഫ്, so he is playing a role. So ഇവരെല്ലാരും തന്നെ as cast members I needed them because they fit the role correct. கிட்டத்தட்ட ஒரு மலையாள படம் ஷூட்டிங் மாதிரி தான் இருக்கு. அதுதான் I was about to ask you, settle எல்லாரும் will be talking in different types of Malayalam. Day vadai pode types. எனக்கு மட்டும் ஒண்ணுமே புரியாது, நான் மட்டும் அப்படியே பாப்பேன். അവര് ചേർന്ന് but unity will suddenly pop up from nowhere. So odd one. Reba is എന്താ പറയാ, ഞാൻ എല്ലാ പടങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടീനെ. ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ചേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഐ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് വെൻ മനു കെയിം. ഈ സ്റ്റോറിയും കൊണ്ട് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഐ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ 2. വൺ ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ഒരുപാട് വിഷ്ണു വിശാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടറുടെ
films ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I've heard about him, and എനിക്ക് അറിയാം Vishnu Vishal ideally chooses scripts that are something are quite different and challenging, and as an actor also he's done everything quite differently, and he's a sensible actor എന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, and we know also it's proof. She's never spoken all this before. She's only speaking in front of the camera, so don't Now I don't understand what அப்படியே விஷ்ணு அப்ப மேல தலை கட்டாய், விஷ்ணு ஹெட் இஸ் கட் ஆல்ரெடி, அப்படியே மேல மேல போகுது. அவங்க என்ன பத்தி புகழ்ந்து பேசுறாங்கல்ல, அதனால அப்படியே மேல போகுது. but genuinely, like, that is one of the reasons why, because we all know him as an actor, as a sensible actor, and someone who's done exceptionally chosen exceptionally what do you say, great scripts. So that was one of the reasons. And then Manu, I mean, he's an associate of Rekha Menon, and when Manu came, and the narration, again, that's something where you can always decide whether it works for you or not. Enikanangi, the way when Manu narrated the whole script, I was so indulged. First, almost this topic is so sensitive, but at the same time, it's something that needs to be put out. You can speak Malayalam. Ade Malayalam samsarikka. Thank you, Vishnu. എനിക്ക് ഓവറോൾ ബിഫോർ ദ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് സ്റ്റോറി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ എന്റെ ക്യാരക്ടറിൽ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ഷെയ്ഡ്. എനിക്ക് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ട്, അത്യാവശ്യം. അത് എനിക്ക് റിവീൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഷുഡ് ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? ബിക്കോസ് അത് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് talk in detail about what I mean when I say two different shades. First half of the cinema, I have a beautiful romantic song with the hero, and so that shows, a beautiful, charming, the typical heroine kind of feel. The second half to when you come to the climax, that's where you see another shade of the character. I think that is the need of the time, because ഒരുപാട് South Indian films like നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ heroines who are involved in action sequences, or as heavy as the hero, quite less or minimal. So എനിക്ക് ആ ഒരു opportunity ഇതിനകത്ത് കിട്ടി to be able to be out there as strong as the hero, and I think that is what I think is the winning factor for me. All this இது எல்லாமே வந்து அவங்க படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவங்க ஃபீல் பண்ணது. முன்னாடி படம் பார்த்துட்டு ஐயோ எனக்கு இப்ப ரோல் கம்மியா இருக்கு அப்படிலாம் நினைச்சு ரிலீஸ் முன்னாடி ப்ரமோஷனுக்கு வரல, படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறமா தான் ப்ரமோஷன். Vishnu, coming to you, yeah, you have been a simpleton oru Tamil boy acting nana, you made this bigger surprise called Rakshasan. Then you come in with FIR, and so our journey in the how did you suddenly change of, I mean, it was what's scripted for you that you need to change this image of being good, nice, good village man, or even city bred boy, avudunna, yes, I wanted to, because நான் வந்து ஆக்டிங் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரல. நான் ஒரு கிரிக்கெட் டர்ன்ட் ஆக்டர், அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். ஐ ஹேவ் நோ இண்டஸ்ட்ரி பத்தி எனக்கு பெருசா எதுவுமே தெரியாது, ஆக்டிங் பத்தியும் ஒண்ணுமே தெரியல. 6 வருஷம் ட்ரை பண்ணேன், பட் ஐ டென்ட் எக்யூப் மை செல்ஃப். நான் வந்து நடிப்புக்காக நான் எதுவுமே பண்ணல, தவிர்த்து ஐ வாஸ் ஒன்லி ட்ரைங் டு கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறமா வெனிலா கபடிக்குள்ள ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறமா when I tried to do something too different, I did a very bad second and third movie. So அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ரியலைஸ் ஆச்சுன்னா, யூ காட் டு லேர்ன். நீ வந்து நிறைய கத்துக்கணும், ட்ரை பண்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய கத்துக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏபிசி வந்து while doing movies only I have to learn. I realized that when I was trying to learn the ABC, the basic ABC. And I think in Rakshasan I learned the ABC. I will not say DEF, அது வந்து வாழ்க்கையில இன்னும் இருக்கு நிறைய, பட் அந்த ஏபிசி கேமரா முன்னாடி நிக்கிறதுக்கு உண்டான ஏபிசி இருக்குல்ல, அது வந்து நான் ராட்சசன்ல கத்துக்கிட்டேன்னு நான் சொல்லுவேன். And அதுதான் gave me a lot of confidence that இதுக்கப்புறம் I should try to learn the DEF. So yeah, it's a sincere effort that நான் வந்து இப்படி நான் என்ன மாத்திக்கணும், இப்படிதான் படங்கள் பண்ணணும், இப்படிதான் கதைகள் பண்ணணும். ஏன்னா ராட்சசனோட கமர்ஷியல் சக்சஸ் was bigger than so many proper commercial movies. So எனக்கு அதுதான் பெரிய பிளஸ், கான்டென்ட். ஸோ கான்டென்ட் உள்ள கமர்ஷியல் கொண்டு வந்து நான் எலிவேட் ஆகணுங்கிறது இது ஒரு கான்ஷியஸ் டிசிஷன். That is what DEF. F starts with FIR. അല്ലേ മനു? ഇതിൽ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാട്ടോ, നിനക്ക് പറയണ്ടേ ഞാൻ.
So Manu, you're coming from this biggest school of Rekha Menon, right? I interviewed him and it was one of the best experiences I had because he was talking about Vinetandi he wrote in like, one day or the entire process was. So coming from that school and maybe I don't know whether you assisted him in his action thrillers like Enne Arundal or something. So Yes, when you yes. want to do assisted, right? Yeah. FIR cheyumbo ഏതെല്ലാം ഗൗതമന്റെ lessons കയ്യിൽ വന്നു which you wanted to put it definitely. Some things you didn't want to. അത് രണ്ടും എന്തായിരുന്നു? See, I worked with Sir for 8 years, from 2011 to 2018. So I have done a lot of action films with him, like Enne Dhruva Nakshatram, Enne Noki Paintota, all that, Achamenda Madameda. So I did pick up a lot of things from Sir and the way he went about it. Yeah. So അതായത് ഒരു ആക്ഷൻ ഫിലിംസ് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്, that was something that I picked up. Okay. Yeah. He gave me a lot of freedom. അതായത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ പോയി കാണുന്നതിലും ലൊക്കേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഷോർട്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വരെ സാറ് he gave me that freedom to go and set up everything for him. Yeah. So that automatically became like a second nature for me. So when I made FIR, I was like, I was already a director. Yeah, good. So, and സാധാരണ ഗൗതം sir ആണ് താങ്കൾക്ക് കട്ട് പറയാറ്. This is the you have to tell him cut, action cut എന്ന് പറയുമ്പോൾ what was that feeling? ആശാനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ it was like a very special feeling, of course. കാരണം 8 വർഷം കൂടെ നിർത്തി ഒരു അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു that moment to call roll camera action to the person who gave you the space to learn, അത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു. Like I told before also, ഈ പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്ന പോലെ തന്നെ, that was, it's more or less the same feeling, same happiness, same excitement when I called action to Gautam sir the first time. Very good. That's a good feeling. I know that when you talk to Gautam sir, ഒരു ബൈബിൾ ആയിരുന്നു ഫിലിം മേക്കിംഗ്. I was thinking എല്ലാ ഫിലിം മേക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ ADs ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതൊരു ബൈബിൾ ആയിരുന്നു. I enjoyed thoroughly that conversation. Coming to you, Vishal. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്ട്, it's absolutely, it can go in two directions. അതായത് റെബയ്ക്ക് ആണെങ്കിലും മനുവിനാണെങ്കിലും ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാം. അതായത് it has got a very what you call in current scenario, when you deal with terrorism, when you deal with a particular name of a character, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള രണ്ട് വഴിയാണത്, right? Already நிறைய பிரச்சனைகள் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு. Exactly. So how do you handle this when you want to make a product? You are not making a statement there, but this is your vision, this is your dream, and this is some kind of a purpose you wanted to put it on screen. അവിടുന്ന് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ പോട്ടെ, അവർ anytime anything can create a problem, but where do you bring in that balance of this is just a creative freedom of a filmmaker and an actor? The balance கொண்டு வரதுங்கிறது we can only try. End of the day, there will still be some elements in the society உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க பேலன்ஸ் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க. நீங்க என்ன பேலன்ஸ் பண்ணாலும் அவங்க செல்ஃபிஷ் ரீசன்ஸ்க்காக பேலன்ஸ் இல்ல என்ன பேசினாலும் அது ப்ரூவ் பண்றதுக்கு they will go to any lengths. Okay. This we already knew right from the time we decided to make this movie. இது வந்து எங்களுக்கு அப்பவே தெரியும். ஆனா நம்மனால என்ன எஃபர்ட் போட முடியும் to make sure that யாரையும் நம்ம ஹர்ட் பண்ண கூடாது. அதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ பேசுவோம். மனு he was surprised. நான் இந்த கதை ஒத்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது he was surprised. யாருமே இது ஒத்துக்கிட்டாங்க. I said, Manu, I have a very close friend, my best friend of 25 years. His name is Syed Mohammed. அப்போ எனக்கு என்ன சொல்ற வரீங்கன்னு இங்க இந்த கதை மூலியமா ரொம்ப தெளிவா புரியுது. நாங்க பேசியிருக்கோம். அண்ட் இப்போ எனக்கு அது ஒரு கமர்ஷியல் வேல ஒரு பிசினஸா நல்லது அப்படின்னு நினைச்ச ஒரு விஷயத்த மூலியமா என்னால அந்த நல்ல விஷயத்தையும் சொல்ல முடியும். Why should I not take it up? I am not making an art movie or not a documentary. இது ஒரு ப்ராப்பர் கமர்ஷியல் ஃபில்ம். And நாங்க டிசைட் பண்ணோம். And obviously I would have discussed with my friend, right? அவனுக்கு ஏதாவது ஹர்ட் ஆகாதான் நான் கேட்டிருப்பேன். எதுவும் ஹர்ட் ஆகல. அப்போ சரி மனு அவனுக்கும் ஹர்ட் ஆகல, அப்புறம் கரெக்டா தான் இருக்கு, நீங்களும் 2 பேர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, யாருக்காவது ஏதாவது தப்பா தோணுச்சுன்னா அதை நம்ம சரி பண்ணிடுவோம். இதெல்லாம் பேச எண்ட் ஆஃப் த டே அவரோட ரிசர்ச்
no matter how much I connected to Irfan because of my friend and because of the situation that's around us, அவரோட ரிசர்ச் ஒன்று இருக்கு. இந்த மாதிரி உண்மையான கேரக்டர்ஸ் they have suffered a lot. அவங்களோட சஃபரிங் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி தான் அவர் இந்த கதையை பண்ணியிருக்கிறாரு. So it's a reality plus fiction together. So yeah, we ஒரு பேக்லாஷ்க்கு ரெடியா இருந்தோம். Not that not, but I think some of the backlash is very childish. മനു എത്ര കാലം കൊണ്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന സിനിമയാണത്? ഇത് ശരിക്കും 2015 അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വേർഷൻ എഴുതിയത്. കാരണം I read an article in an English newspaper about a boy, a 17-year-old boy in New Delhi, who was picked up by police and arrested under the suspicion that he's part of a terrorist group. So Kutiye jail idiyem 15 years he was in jail. Wow. And he had 13 case ittirunnu Kutiyude peril. Yeah. And 11 or 12 of it they dismissed within 3 months, and one case alone they kept going for evidence or whatever. So 15 varsham kazhinju you are innocent, you can go ennu paranjittu endha karyam. Basically his only fault, that article what I read said was his only fault was that he played cricket with a bunch of people who apparently had links to terrorism. And 2015 they எழுதி that was a completely different version, and I did not call it as FIR. But it never got made because some actors didn't connect to it. Some producers felt terrorism angle na it will never work commercially, it is a very dark space, etc. So yeah, so I kept it aside. Then in 2018 an incident happened to me in Dubai airport, so I clubbed that and the story and rewrote FIR and called it FIR, and I made. So Reba, I think ingane oru you said no screen time undannu ഏത് സിനിമയിലും when it becomes a commercial പടമാകുമ്പോൾ ഹീറോ സ്പേസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക, just because of this business of the പടം. Correct? അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് റെബയുടെ സ്പേസിലേക്ക്, how do you bring in your presence? അതിന് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്? I don't agree to that. First half I think my portion is very very less, ரொம்ப கம்மி. It's dominated by all the women in the movie. அதனால நீங்க அப்படி சொல்லாதீங்க. Okay, நான் இந்த படத்துல பத்தி சொல்ல மத்த படத்துல போடும்போது. No, that's great. Illa, but seriously, Paranwala, there's only a handful of actors who genuinely are okay with their co-actors taking over their space. And I'm just enhancing a little bit of this thing. Manu has written 3 female characters very beautifully. Very strong female characters on the film. And every single person who watched the film has mentioned that. So I think I'm extremely happy and proud to see that people are giving, and I'm sure it's changed. It's definitely much better and it's changed. But commercial cinema, every importance or other individually important roles. So that's great. I mean, things are changing, and I mean. Can I add something to this? It might be a little controversial. I don't want to take names. Of late, I've seen movies of some actor in Bollywood who's doing mainstream women characters. In her movie, the male characters come very less. Ooh. So they have very less screen time. So it's happening the other way also, right? Correct. Exactly. But sometimes you feel that, chelappo poster le polum I've seen in Tamil padangalil there will be a solid actress, പക്ഷെ പേര് ഉണ്ടാവില്ല. I 100% agree to you, because that is my, as an actor, நான் படம் பண்ணும்போது நான் என்னைக்குமே முடிவு பண்றது என்னன்னா, I am not anybody who will not want anybody else to share screen space for as long as mine. அப்படிலாம் கிடையாது. எனக்கு இதுல என்ன இருக்கு, அதனால நீங்க என்னோட எல்லா படமும் எடுத்து பாத்துட்டீங்கன்னா நிறைய கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க. And eventually எல்லாருக்கும் பேர் கிடைக்கும். Correct. எல்லாருக்கும். No, I just went through Besanagar bus stop. I saw your FIR. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. I looked everybody. I have produced this movie. I could have wanted only my face on the posters, and I'm sure Manu also would have thought, or to please me, would have done it. But deep down, he wouldn't have wanted that. Because எல்லா கேரக்டர் தெரியணும், இவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு படத்துல.
So yeah, sometimes I think it's more understanding of the script and நீங்க என்ன படம் பண்றீங்க, எதுக்குள்ள இருக்கீங்க, இதுக்கு என்ன தேவைங்கிறது. And you say, yeah, நீங்க சொல்றது கரெக்ட். பிசினஸ் ஆங்கிள் இருக்கு. See, end of the day, cinema is business. Okay, அத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே. But that way, I have a very good director, Manu, who கரெக்டா இருக்கு. இங்க இவ்வளவு இருக்கணும், இங்க இவ்வளவு இருக்கணும், இங்க இப்படி இருந்தா போதும். இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து அவர்கிட்ட படத்துல கடைசியா படம் பார்க்கும்போது, மனு இது போர்ஷன் கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணலாமே என்னமோ அப்படின்னு. அது என்னன்னா என் போர்ஷன். ஓகே, and he's like, இல்ல bro, I don't want to touch time. I'm okay. I know it might kuncham ella people can say that takeoff is a little slow. These people come in the first 20 minutes. So ana okay, எனக்கு உங்களை இப்படி தான் காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது. When a director wants to do that, I want to do something which is right for the movie, right? Okay. So இந்த படம் பண்ணும்போது I think for three of you, what was the learning you had? இதுவரை படிச்சதில் നിന്നും വ്യത്യാസമായി something else you learned? For me, patience. Yeah. Never give up. Never ever give up is what I learned. Okay. Right till your Manu? last breath. See, for me, again, it's the same thing. 2.5 varsham ee padam the journey of it, and I had a sense of, a responsibility in delivering something that satisfies everybody, including my producer and actor. And also the technicians who trusted me. So during these repeated lockdowns and whatnot, it wasn't easy. So that patience and resilience to see through that, and not to give up on the project was something that yeah, definitely that's something that will take away from the film. Miss John? ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ no more miss. Did you have to do that, Vishnu? I'm still a miss in heart. Anyway, Madam Reba, what did you learn? എനിക്ക് the lesson എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ക്യാരക്ടറെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് അഗൈൻ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഓർ സ്ക്രീൻ ടൈം വെച്ച് എനിക്ക് 2 സീനുകൾ 3 സീനുകൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു I'll take a very important example. I think to be എന്റെ പ്രീവിയസ് ഫിലിം ബിഗിൽ is a super commercial film. പക്ഷെ ആക്കി സർ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് I wasn't very sure because അതിലും വിജയ് സാറുടെ പടത്തിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. So എനിക്ക് അത്യാവശ്യം probably it's not as important എന്നുള്ള ഒരു confusion I had. So when I went on set, എനിക്ക് ഒരു ഫ്രീ മൈൻഡ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ പോയത്. So I realized how much that sort of affected me and my performance. Pinne then I make up my mind. I'm like, okay, endayalum it's okay. Let me do what I have to do. Rest is up to the director and everybody else and the people who watch it to perceive. Very good. I mean, I know that you need to go. All of you have other things to do. So അടുത്ത ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോ what is in your mind, Manu? ഒരു സബ്ജക്ട് സ്റ്റിൽ മനസ്സിൽ പണ്ടുണ്ടാവും കോർണറിൽ when you are assisting Gautam. അതെന്താണ് one topic? Not just one topic. I have quite a few topics that I would like to make as films. എന്താണ് ഒരെണ്ണം പറയൂ? ഒരെണ്ണം പറയൂ. No. Ideas will go out. Somebody will make a script out of it. No, don't say anything. No, there are confidential ആയിട്ട് വെച്ചോളൂ. എന്നാ വിഷ്ണു ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ചിന്ന കേൾവി. നിങ്ങൾ ரொம்ப ക്രിക്കറ്റ് കാർഡില്ലേ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറെ കാലം തമിഴ്നാടിന് വേണ്ടി കളിച്ചു, ഇനി CPL കേരളത്തിന് വേണ്ടി കളിച്ചൂടെ? ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റൺസ് ഉണ്ടാക്കി തരും. Then who's going to act in all those 5 films? Yes, I have to act. So I need to meet you 5 more times, darling. Yes, I'll not leave you. Even more. Then nice talking to you. It's fun. See, only thing, you're all from Chennai and all are in Hyderabad now. ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. Next time it will be in person. Yeah, we'll do it. Yes, all the best. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. See you soon. Talk See to you you soon. soon. Bye bye.